Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Environment class. Please remember, yesterday I have seen a typical problem and you have to answer the same. This is relating to removal of bunks and kiosks near government hospitals. Near government hospitals and medical institutions. సహజంగా మీరు చూస్తూ ఉంటారు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ దగ్గర, అలాగే గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ గుంటూరు అలాంటి చోట్ల బయట చిన్న చిన్న బంకులు, చిన్న చిన్న బడ్డీలు, అన్న క్యాంటీన్లు లేవు కాబట్టి అలాగే క్యాంటీన్లు రకరకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ కాజింగ్ న్యూసెన్స్, దే హ్యావ్ టు బి రిమూవ్డ్. అది ప్రశ్న. రైట్, దేర్ ఆర్ సర్టన్, తమిళనాడు జరిగింది, మన స్టేట్ కాదు. There are certain bunks and kiosks within hospital and medical institutions. దాని మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఆస్క్డ్ ఫర్ their removal. రీజన్స్ ఏంటయ్యా అంటే దే ఆర్ ప్లేయింగ్ హెల్త్ హెజార్డ్, దే ఆర్ పోజింగ్ హెల్త్ రిస్క్స్ అండ్ దే ఆర్ పోజింగ్ రిస్క్ టు ది హెల్త్ ఆఫ్ ఆర్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ విజిటింగ్ ద హాస్పిటల్. రీజన్ ఏమిటి? ప్లీజ్ రిమెంబర్, ద ఇన్పేషెంట్స్ అండ్ అదర్ పేషెంట్స్ దే ఆర్ ఈటింగ్ ది ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండ్ థ్రోయింగ్ దెమ్, లిటరింగ్ గ్రౌండ్స్ అయిపోయినాయి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తున్నారు. అలాగే నాట్ ఓన్లీ ది ఇన్పేషెంట్స్, ద పేషెంట్స్ హూ యూజ్ ద పేషెంట్స్ కానీ ద రిలేటివ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హూ యూజ్ ఇట్ విత్ ద హాస్పిటల్, దే ఆర్ ఆల్సో ఈటింగ్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్, దే ఆర్ లీవింగ్ ఇట్ దే. The inpatients and other patients are eating and throwing out the food items, so which is causing unhygienic conditions. హాస్పిటల్ దగ్గర అసలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంటేనే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసింది. హౌ మచ్ హైజీన్ దే విల్ మెయింటైన్. డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర, ఓపీ దగ్గర గందరగోళం ఉంటుంది, అది ఒకటి పరిస్థితి. రెండవది, బయట ఇలాంటి చిన్న చిన్న హోటల్స్, చిన్న చిన్న కియోస్క్స్, చిన్న చిన్న బంకులు ఉండటం వల్ల మరి ఇలాంటి ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈవెన్ డాక్టర్స్ హౌస్ అనేది చూశాను, రిమ్స్ ఒంగోలు దగ్గర ముందే ఆ యొక్క సూపరింటెండెంట్ గారు ఒక ఆయన ఉండేవాడు, ఆయన ఫారెన్సిక్ ప్రొఫెసర్ మా గుంటూరులో పనిచేశాడు. ఐ థింక్ ఈ వర్క్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్ రిమ్స్ ఒంగోలు. బయటకు వచ్చి ఒక అమ్మాయి బంక్ ఉంటే ఆ బంక్ దగ్గర దోస్తులు తింటా ఉన్నాడు. రాజ్కుమార్ గారు ఏంది ఇక్కడ ఉన్నారంటే, ఏం లేదు గురుగారు, ఆయన లోపల ఏం టేస్ట్ ఉంటుంది, ఈ పిల్ల వీళ్ళు చేసినవి అయితే కొంచెం కారం ఘాటుగా ఉంటుంది, మొదటి నుంచి మన ఆడు తిరిగిన వాళ్ళం కదా, ఇంకేం మాట్లాడతాం. అర్థమైందా? అలాగే మీరు గాంధీ రోడ్డు వెళ్ళండి, సాయంత్రానికి ఆయన ఎంత పెద్ద కోటీశ్వరుడైనా షావుకారు గారైనా వచ్చి అక్కడ పక్కన పురుగులు తింటా ఉంటాడు. బంక్స్ హ్యావ్ గాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. నౌ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడు వాంటెడ్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద సేమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద అన్హైజీనిక్ కండిషన్స్ అండ్ సిన్స్ దే హ్యావ్ బికమ్ లిటరింగ్ ప్లేసెస్. రైట్, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ adversely affecting the health of the patients and it is actually deteriorating the health of the patients. Right, now what we have to do? They have approached you as an advocate. How are you going to defend your client? So this is what is called definitely environment should be clean. At the same time, right to livelihood should not go. And what to do? Please go and remember what is very famous case law versus Bombay Municipal Corporation. Tell me the case law, which is very, very important case law. Versus Bombay Volga Tellis. Yes, Volga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, where the Honorable Supreme Court held that there should be cleanliness. Bombay city should be clean and green to be maintained. They can be evicted, but you have to provide them alternate accommodation. Same theory was applied in this case also. Please remember, Supreme Court said, yes, they can be removed, but they should be relocated in appropriate places. Then only you can ask them to evict the premises, to remove the bunks or to remove the kiosks like that. Alright, so for this, a very famous case law is there. This is a real case law. Case law name is S. Jagannadhan versus
S. Jagannadhan and others versus the District Collector. District Collector, North Arcot District. North Arcot District, state of Tamil Nadu, which happened in the year 1997. So, you have to mention the case law. So, suppose if the problem comes that the government asked the Bunks and Kiosks people to remove the sheds immediately, and if they approach you, what are you going to do? You have to institute a suit in favor of these people, citing these two case laws. What are they? Valgatellis and N. Jagannathan case. Very, very important case laws. It will be useful for examination. Please see the video once or twice, note down the case laws and repeat them in the examination. That is what I expect you. Thank you.